ఓకే, ఇక్కడ 6 ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 5 ఉంది, 4 ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ 3 కూడా ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఉండడానికి ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ సెంట్రిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ దీనికి తేడా తేడా ఏముంది, దీని హైయెస్ట్ అనేది హైయెస్ట్ కింద 8 అనేది దీని హైయెస్ట్ కన్నా ఎక్కువ. ఓకే, ఇక్కడనేమో దీని లోయెస్ట్ కన్నా ఎక్కువ. ఓకే, ఇక్కడ దీని హైయెస్ట్ ఎక్కువ. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది, 7 ని ఈ 4 ని మనం ఇందులో శాంపుల్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, 7 అనేది అది ఎంత స్పీడ్ తోనన్నా పోనీ మనకు సంబంధం లేదు, 7 వరకు వచ్చి ఆగుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది అంతే. 6 అనేది 6 వరకు వచ్చి ఆగుతుంది, 5 అనేది 5 వరకు వచ్చి ఆగుతుంది, 4 అనేది 4 వరకు వచ్చి ఆగుతుంది. ఇప్పుడు మనం 10 days చేసినాం అనుకో, ఈవెన్ 10 days స్టిల్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద సేమ్ బ్యాచ్. ఓకే, ఇది ఐసోపిక్నిక్ అన్నట్టు. ఇది దేని వల్ల పాసిబుల్ అయింది, ఇది ఎప్పటికి కూడా బాటమ్ ని రీచ్ కావడం అసాధ్యం. అది ఎప్పుడు బాటమ్ ని రీచ్ కాదు. ఎందుకంటే బాటమ్ లో ఉన్న డెన్సిటీ దీని హైయెస్ట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఉన్నది. 7 8 లోకి ఎంటర్ అవుతే ఏమవుతుంది, అది -1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం ఏంటిది, లిమిటెడ్ టైం చేయాలి. ఓకే, సేమ్ టైం మనం శాంపుల్ ఏదైతే ఉందో కేర్ఫుల్ గా ఇక్కడ పెట్టాలి, కేర్ఫుల్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి శాంపుల్. కానీ ఇందులో అట్లా లేదు, నో లిమిటెడ్ టైం. మనం మర్చిపోయినా కూడా అసలు రిజల్ట్ తేడా ఏం రాదు. తర్వాత శాంపుల్ ని ఎక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్న దానికి అసలు అవసరమే లేదు. దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి మధ్యలో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 5 లో వదిలేసినాం మొత్తం 4 ని, నాలుగిటిని కలిపి 5 ప్లేస్ లో వదిలేసినాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు కూడా 4 ఏమవుతుంది, పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఎక్కడైనా మనం యూజ్ చేయొచ్చు దాన్ని, ఎక్కడైనా శాంపుల్ అప్లై చేయొచ్చు, ఎంతసేపు అయినా చేయొచ్చు. మనకు ఫైనల్ గా మాత్రం మనం అనుకున్నట్టే సేమ్ బ్యాండ్స్ వస్తాయి. ఆ బ్యాండ్ దగ్గర ఏమవుతుంది, చుట్టూ ఉన్న డెన్సిటీ, మీడియం డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద పార్టికల్ డెన్సిటీ, మీడియం డెన్సిటీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, అక్కడ మాత్రమే సెడిమెంటేషన్ జరుగుతుంది, సెడిమెంటేషన్ అనేది ఆగుతుంది అన్నట్టు. దాన్ని మనము ఐసోపిక్నిక్ అంటాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మాక్సిమం డెన్సిటీ అంటే దేని మీడియం, ద మాక్సిమం డెన్సిటీ ఆఫ్ మీడియం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, ఎక్కువగా ఉంది అంటే 8 అనేది ఎక్కువగా ఉంది, దట్ మోస్ట్ డెన్స్ సెడిమెంటింగ్ స్పీసీస్. ఏంటిది, 7 8 అనేది మాక్సిమం డెన్సిటీ 8 అనేది మీడియంది, పార్టికల్ డెన్సిటీ 7 కదా మాక్సిమం, దానికన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, దిస్ మెథడ్ అలౌస్ సెంట్రిఫికేషన్ ఫర్ ప్రొలాంగ్ పీరియడ్స్ అట్ రిలేటివ్లీ హయ్యర్ స్పీడ్స్. అట్లా చాలా సేపు దాన్ని అట్లా చేస్తూనే ఉంటారు. ఎంత ఎక్కువసేపు చేస్తే అంత బ్యాండ్స్ అంత పర్ఫెక్ట్ గా సపరేషన్ అవుతాయి. ఓకే, ప్యూర్ బ్యాండ్స్ వస్తాయి అన్నట్టు, పర్ఫెక్ట్ గా 7 దాంట్లో ఓన్లీ 7 ఉంటాయి, 8 దాంట్లో ఓన్లీ 8 ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఉంటుంది, మిక్స్ అయ్యే అవకాశం లేదు. కానీ అదే ఇది లిమిటెడ్ టైం చేస్తున్నాం కదా, రేట్ జోనల్ ఒక్కొక్కసారి బై ఛాన్స్ ఒక దాంట్లో ఒకటి మిక్స్ అయి ఉండొచ్చు, కొంచెం ఇంప్యూరిటీస్ లాగా ఉండొచ్చు, డిఫరెన్షియల్ లో అది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, ఏమవుతుంది, డిఫరెన్షియల్ లో కూడా సపరేట్ అవుతుంది, కానీ లార్జ్ సైజ్ మాలిక్యూల్స్ తో అది కిందికి వచ్చేటప్పుడు అందులో స్మాల్ సైజ్ మాలిక్యూల్స్ ట్రాప్ అవ్వచ్చు, కొన్ని వాటితో పాటు అవి కిందికి రావచ్చు. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఉంటది. కానీ ఇందులో అట్లా కాదు, నువ్వు ఎంత ఎక్కువసేపు చేస్తే అంత పర్ఫెక్ట్ వస్తాయి అన్నట్టు. ఒకవేళ ఇందులో ఈ చిన్న పార్టికల్స్ ఇందులో ఇరుక్కపోయి ట్రాప్ అయిపోయి ఉన్నా కూడా చేస్తా ఉంటే ఏమవుతుంది, మెల్ల కదులుకుంటా పైకి వెళ్తుంది, మళ్ళా కొంచెం గ్యాప్ దొరికితే వెంటనే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ రకంగా ఉంటుంది. ఇది మనం చూసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటిది, నెసెల్సన్ అండ్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది కదా, అందులో N14 N15 మనం తీసుకుంటాం. N14 N15 తీసుకుంటే N14 ఒక బ్యాండ్ ఇస్తుంది, N15 ఇంకొక బ్యాండ్ ఇస్తుంది, N14 N15 ఉన్న హైబ్రిడ్ ఏమో ఇంకొక బ్యాండ్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో 3 రకాల బ్యాండ్లు ఇస్తాయి. ఈ 3 రకాల బ్యాండ్స్ మనకి వచ్చేది దీని వల్ల అన్నట్టు. ఓకే, ఈ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ సెంట్రిఫికేషన్ లో యూజ్ చేసే మీడియం ఏంటిది, మనకి ఆ రకంగా వేరు థిక్నెస్ లతో ఉండే వాటిని ఎలా తయారు చేయడం వీలవుతుంది. మనం వాటర్ తీసుకుంటే అయితే సాధ్యం కాదు, అది అంత సేమ్ ఉంటది. సో దానికోసం డెన్సిటీ థిక్ గా ఉన్న సొల్యూషన్స్ వాడతాం. అందులో ఎక్కువగా వాడేది ఏంటిదంటే సుక్రోజ్ అండ్ సీసియం క్లోరైడ్, ఈ రెండింటిని వాడతాం. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ అందులో కూడా వచ్చింది ఇది, ఎందులో మెసల్సన్ అండ్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో సీసియం క్లోరైడ్
సెంట్రిఫిగేషన్ అన్న మాట ఆల్రెడీ వాడాం మనం. ఓకే, మెసెల్స్ అండ్ స్టాల్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో సో ఇది మెసెల్స్ అండ్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇందులో ఏం చేసాం, నైట్రో డిఎన్ఏ, న్యూ డిఎన్ఏ ఎలా ఉంది, ఓల్డ్ డిఎన్ఏ ఏమో N15, అంటే అందులో నైట్రోజన్ 15 తో లేబుల్ అయి ఉన్నాయి, అంటే హెవీ ఐసోటోపు. తర్వాత 1 జనరేషన్ N14 లో పెట్టేసరికి ఏమైంది, అది సెమీ కన్జర్వేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ వల్ల ఈ 2 స్ట్రాండ్స్, 2 N15 స్ట్రాండ్స్ ఇవి సపరేట్ అయ్యి దాని చుట్టూ ఓల్డ్ స్ట్రాండ్ చుట్టూ న్యూ స్ట్రాండ్ వచ్చింది. కాబట్టి వన్ ఈజ్ N14, వన్ ఈజ్ N15. ఓకే, సో కనుక N15 బ్యాండ్ ఎక్కడ వచ్చింది, కింద వచ్చింది, బాటమ్ దగ్గర వచ్చింది. N14 అండ్ N15 అంటే హైబ్రిడ్, ఒకటి అది ఒకటి ఇది, ఇదేమో కొంచెం పైన వచ్చింది. ఓకే, తర్వాత ఏమైంది, నెక్స్ట్ సెకండ్ జనరేషన్ లో ఏమైంది, ఇవి మళ్ళా విడిపోయి ఇవి రెండు N14 వచ్చినాయి, ఇదేమో హైబ్రిడ్ వచ్చింది, N14 వచ్చినాయి, హైబ్రిడ్ వచ్చినాయి. కనుక రెండు బ్యాండ్లు వచ్చినాయి. ఇక్కడ చిన్న కనబడతలేదు చూడండి, ఇది చిన్న బ్యాండ్, లైట్ బ్యాండ్. ఓకే, లైట్ బ్యాండ్ అంటే N14 అన్నట్టు, రెండు స్ట్రాండ్లు. హైబ్రిడ్ బ్యాండ్ అంటే ఒకటి N15, ఒకటి N14. హెవీ బ్యాండ్ అంటేనేమో రెండు N15. ఓకే, అంటే దాని డిఫరెన్స్ ఎంత, చాలా తక్కువ డిఫరెన్స్, ఒక న్యూట్రాన్. N14 కి N15 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, 1 న్యూట్రాన్ అన్నట్టు. N14 ఏంటి, దాని అటామిక్ వెయిట్, నైట్రోజన్ అటామిక్ వెయిట్ 14 ఉండాలి, కానీ ఒక న్యూట్రాన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల 15 ఉంది. అంటే అంత తక్కువ డిఫరెన్స్ ని కూడా ఈ సీసియం క్లోరైడ్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ సెంట్రిఫికేషన్ అనేది రెండింటిని రెండు బ్యాండ్ లాగా సపరేట్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, ఎందుకు అట్లా సపరేట్ చేయగలుగుతుంది అని అంటే, ఇది కొన్ని డేస్ పాటు రన్ చేస్తారు వాటిని. అందులో మనం శాంపుల్ ని వేసేసి తర్వాత దాన్ని రన్ చేస్తా ఉంటే అవి బ్యాండ్స్ లాగా సపరేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇది దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో సెంట్రిఫికేషన్ లో మనం చూస్తుంది ఏంటి, ఓన్లీ 2 types of centrifugation. First one is analytical and second one is preparative centrifugation. In analytical centrifugation, we just analyze the sedimentation coefficients and molecular weights of macromolecules. Okay, best example is ribosomes. Okay, by using analytical centrifugation, we identified the ribosome molecular weights. Molecular weights నేను చెప్పలేదు మనం, జస్ట్ స్వెడ్బర్గ్ యూనిట్స్ లలో చెప్పడం జరిగింది. కంపారిటివ్లీ 30 years 50 years అనేది సపరేట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, తర్వాత ప్రిపరేటివ్ సెంట్రిఫిగేషన్. ఇన్ ప్రిపరేటివ్ సెంట్రిఫిగేషన్ 2 types are there. First one is differential centrifugation. Okay, density gradient. Second one is differential. The main difference between these two centrifugation techniques is, in differential centrifugation we use uniform medium. Okay, the density of the medium is same at all different places. Okay, throughout the medium. Okay, from top to bottom వరకు కూడా సేమ్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. సో దానికోసం మనం సపరేట్ మీడియంస్ నేమ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం. యూ కెన్ యూజ్ ద బఫర్, యూ కెన్ యూజ్ ద వాటర్. ఓకే, ఎనీ సొల్యూషన్ యూ కెన్ యూజ్. ఓకే, లిక్విడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అవసరం లేదు. In most of the cases we use the buffer. Buffer is nothing but liquid. Okay, వాటర్ లోనే బఫర్ అంటే ఏంటి, వాటర్ విత్ సాల్ట్ ఉంటది కాబట్టి సింపుల్ వాటరే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. డిఫరెన్షియల్ సెంట్రిఫిగేషన్ దేనికి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, సెల్యులార్ ఫ్రాక్షనేషన్ కోసం. ఫ్రాక్షనేషన్ మీన్స్ డివైడింగ్ ద డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనైల్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే పార్ట్స్ అన్నట్టు. డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసినాం కదా. మీకు సెల్ ఉంది, ఇప్పుడు ఇదొక పార్ట్ అన్నట్టు, ఒక పెల్లెట్ ఒక పార్ట్, 4 భాగాలుగా విడగొచ్చినాం సెల్లులో ఉన్న అన్ని కంటెంట్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ కంటైనింగ్ సెల్ డెబ్రిస్ అండ్ హెవీ ఆర్గనైల్స్ లైక్ అన్బ్రోకెన్ సెల్స్, హెవీ ఆర్గనైల్స్ లైక్ న్యూక్లియస్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్. సెకండ్ పార్ట్ కంటైన్స్ మైటోకాండ్రియా అండ్ లైసోజోమ్స్. థర్డ్ పార్ట్ కంటైన్స్ మైక్రోజోమ్స్. ఫోర్త్ పార్ట్ కంటైన్స్ no cellular organelles, only cytosol. Okay, and some proteins and enzymes. Okay, so we are techniques లో ఎక్కువగా వచ్చే మాట ఏంటిదనంటే, if you have a sample
a sample of more than two components, mixture of a component, mixture of components ganaka unte, first of all we have to make them into different fractions based on any one ప్రాపర్టీస్ మన ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ బట్టి. అంటే మనం ఏం చేయాలి, క్లాస్ మన దగ్గర 100 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి, వాళ్ళని క్లాసిఫై చేయాలి అని అంటే ఏదో ఒక బేస్ మీద వాళ్ళని విడగొట్టాలి. ఓకే, జెండర్ బేస్ మీద విడగొట్టామనుకోండి, బాయ్స్ గర్ల్స్, ఫ్రాక్షనేషన్, దాన్ని ఫ్రాక్షనేషన్ అని అంటారు. ఓకే, వీఆర్ మేకింగ్ ఇన్ టు 2 డిఫరెంట్ పార్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద జెండర్. ఓకే, అలా కాకుండా మనం ఇంకేదన్నా లేదు అని అంటే ప్లేస్ వాళ్ళ ఏరియాని బట్టి అన్నట్టు, లోకల్ నాన్ లోకల్ అను, లేకపోతే హైట్ బేస్ మీద సపరేషన్ చేసాం అనుకోండి, 5 feet, 5.5 feet, 6 feet అని చెప్పి అట్లా. ఓకే, అలా డిఫరెంట్ బేస్, దేర్ మస్ట్ బి వన్ పర్టికులర్ బేస్ టు మేక్ దెమ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క ఫ్రాక్షన్, ఇదే ఫ్రాక్షనేషన్ అన్నమాట. సెంట్రిఫిగేషన్ లో వస్తుంది, క్రోమటోగ్రఫీలో కూడా వస్తుంది. ఓకే, క్రోమటోగ్రఫీలో కూడా ఏం చేస్తాం, సపోజ్ వీ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మన దగ్గర ఒక 10 ప్రోటీన్స్ ఒక మిక్చర్ లో ఉన్నాయి, బట్ వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ అవుట్ ఆఫ్ 10 ప్రోటీన్స్. Then how can we separate that single protein from a mixture? First of all, we have to make them into different fractions. మనం విడగొట్టాలి. 2 fractions గా విడగొట్టినామంటే, one fraction may contain 5 proteins, another fraction may contain another 5 proteins, and now we will test both the fractions. Okay, for our interested proteins, if first fraction gives you positive result, that means our interested protein is present in the first fraction. Affinity అంటే దొరకాలి కానీ, దొరకాలి. సో ఆ రకంగా ఉంటుంది. ఒక 5 minutes కూర్చున్నాం. సో ఆ రకంగా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో మనం ఏం చేయాలి, ప్రతిసారి కూడా సపరేట్ ఫ్రాక్షనేషన్ చేయాలి, ఫ్రాక్షన్స్ టెస్ట్ చేయాలి. ఏ ఫ్రాక్షన్ సెలెక్ట్ అయిందో దాన్ని అగైన్ మళ్ళీ ఫ్రాక్షనేషన్ చేయాలి, మళ్ళీ ఈచ్ వన్ టెస్ట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఓకే, అర్థమైందా? సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ద ఐసోలేషన్ అండ్ సపరేషన్ టెక్నిక్. Suppose we have 10 proteins are there in a mixture. Yes. Okay, we are interested in one of the protein out of 10 proteins. One protein is our interested protein, and maybe that is an enzyme. Okay, so it is a mixture. We in the first step we fractionated the cellular content. That means we homogenized the cell, broken the cell membranes, and all the cellular contents released. So now we, by using the differential centrifugation, we collect the last fraction, that is cytosol. మనకి డిఫరెన్షియల్ సెంట్రిఫ్యూగేషన్ లాస్ట్ లో ఏమొస్తుంది, సైటోసాల్ వస్తుంది. అందులో ఏముంటాయి, ప్రోటీన్స్, మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో now after centrifugation, suppose we have protein fraction. That protein fraction is a mixture of proteins. There may be hundreds, thousands of proteins, but our interest is in only one of the protein. That protein is enzyme. Suppose that is enzyme, we are interested in isolating one enzyme from the cell, but we collected the entire protein fraction where thousands of different proteins are there. Okay, so now first we test this mixture whether the given particular interested enzyme is present in this sample or not. Okay, for this we will have one particular testing reaction. Okay, ఒక రియాక్షన్ క్యారీ చేస్తుంది. ఏం రియాక్షన్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ A to B. Okay, this is the reaction. Okay, so now what we will do, we take 100 protein, this mixture, in a test tube, and we add A, and we will see whether B is formed or not. If B is formed, then what does it mean? This particular protein, X protein, is present in the mixture. ఈ మిక్చర్ లో అవుట్ ఆఫ్ 100
one of the our X protein is there. Okay, so this is the positive test, and now we will separate this mixture into suppose 5 different fractions based on maybe molecular weight of the protein, maybe shape of the protein, or maybe first in the first stage we separate the proteins on molecular weight only. Okay, molecular weight మీద separate చేస్తే ఏమైంది, సపోజ్ వెరీ స్మాల్ ప్రోటీన్స్ ఇందులో వచ్చినాయి, స్మాల్ ప్రోటీన్స్ ఇందులో వచ్చినాయి, మీడియం సైజ్డ్ ప్రోటీన్స్ ఇందులో వచ్చినాయి, లార్జ్ సైజ్డ్, వెరీ లార్జ్ సైజ్ ప్రోటీన్స్, ఇట్లా based on the molecular weight we fractionated the mixture into different fractions. So now suppose roughly we have 20 proteins here, 20 proteins here, 20 here, 20 here, 20 here. Okay, now we will test. We will add A to this one, all the fractions separately. Okay, we add A. If the second one giving the product B, that means B. So our protein X protein is present in the second fraction. Okay, so again we take this one and again fractionate into different fractions. But this time we don't use this concept of molecular weight, because whatever proteins are present in this second fraction are all similar molecular weights. Okay, అన్ని ఒకటే రకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కలిసి వచ్చినాయి. So now based on the charge, suppose now we use charge, surface charge of the that proteins. Okay, we use ion exchange chromatography. Here gel filtration chromatography. Here we use ion exchange chromatography, separate chromatography. Then what happens? Maybe the molecular weights are similar for all the fractions, all the proteins, but the surface charge may be different. Okay, molecular weight same ఉండవు, surface charge మాత్రం different ఉంటుంది. So surface charge base మీద మనం fractionation చేస్తాను. So now we have fraction 1, 2, 3, 4. Okay, five proteins here, 5 proteins here, 5 proteins here, 5. Again we will test with A. Okay, if in the first one A is converted to B, that means first fraction X is present in the first fraction only. Okay, now we will take this one and again fractionate. Okay, right. So here we use affinity chromatography. Okay, affinity chromatography or other chromatography. So every time we have to use different chromatography techniques for each and every step. Same we cannot use. If we use the same, again single fraction we will get. Okay, so again here 1 1 1 roughly 1 1 1. Simply we test, and where there is product formation, we tell this is the protein, and we will confirm whether confirm the purity of this protein, whether it is pure protein or are there any more proteins are there. Okay, so that is why we conduct electrophoresis, polyacrylamide gel electrophoresis. Okay, in polyacrylamide gel electrophoresis, if you get only a single band, that means protein, only single protein is there. If you get 2 bands or 3 bands, that means it is a mixture of protein. Again you have to go for another fractionation. Okay, so this is called fractionation. This is the general strategy in isolating macromolecules or proteins like things. Okay, so దాన్ని మనం ఫ్రాక్షనేషన్ అంటాం అన్నమాట. సో in differential centrifugation, we take uniform medium, and based on the size and molecular weight, all the different different particles will be sedimented at different velocities. Sedimentation velocity కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది, ఒకటి ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది, ఒకటి స్లోగా వెళ్తుంది. ఓకే, సో అట్ స్పెసిఫిక్ టైం, దానికి స్పెసిఫిక్ టైం ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఓకే, మనం సపరేట్ చేయొచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్. ఇన్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్, ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం varies from top to bottom. At the top of the medium, the density is very less, and at the gradually, if you go from top to bottom, gradually the density increases. మెల్లమెల్లగా డెన్సిటీ అనేది కిందికి వచ్చేసరికి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాడు. మరి ఆ డెన్సిటీ ఎలా ఉండాలి అని అంటే రేట్ జోనల్లో ఎలా ఉంటుంది? ద మాక్సిమం డెన్సిటీ ఈస్ లెస్ దెన్ ద లీస్ట్ డెన్స్ పార్టికల్.
ఓకే. ఇన్ ఐసోపిక్నిక్ ద మాక్సిమం డెన్సిటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద మోస్ట్ పార్టికల్. ఓకే. సో రెండిట్లలో కూడా బాటమ్ దే తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న బాటమ్ ఎలా ఉంది, లీస్ట్ దానికన్నా కూడా తక్కువ ఉంది, అక్కడ ఉన్నదేమో మోస్ట్ దానికన్నా కూడా ఎక్కువ ఉంది. ఓకే. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇది కంటిన్యూస్. ఇందులోనే దీన్నేమో స్పెసిఫిక్ టైం వరకే చేస్తాం రేట్ జోనల్, ఇందులో సపరేషన్ జరుగుతుంది. కానీ ఐసోపిక్నిక్ లో మాత్రం స్పెసిఫిక్ టైం ఏం లేదు, ప్యూర్ బ్యాండ్స్ అనేటి అవుతాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మనం ఆ డెన్సిటీస్, ఆ లేయర్స్, వేరు వేరు డెన్సిటీ ఉన్న లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లేయర్స్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత తక్కువ డిఫరెన్స్ ఉన్న పార్టికల్స్ కూడా సన్నని బ్యాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే. వీ కెన్ మేక్ ద బ్యాండ్స్ వెరీ థిన్. ఓకే. చాలా చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా కూడా వాటిని డిఫరెంట్ బ్యాండ్స్ గా మనం సపరేట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ లైక్ మెసల్సన్ అండ్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అందులో చూసినట్టు కూడా చాలా తక్కువ డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా సపరేట్ బ్యాండ్స్ లాగా కనబడతాయి, సన్నగా కనబడతాయి అన్నట్టు, బాగా సన్నని గీతలాగా కనబడతాయి. ఓకే. మనం అంత బాగా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. దాన్ని ఐసోపిక్నిక్ సెంట్రిఫికేషన్ అంటాం. ఓకే. ఓకే అమ్మా.